Hello, welcome to our YouTube channel, History Afaan Oromo, History Freshman Course, Chapter 2, Part 6. Today topic, Christianity. Topic in Kenya kanarra Christianity kan jedhurraa eegalee Islaamillee itti aansine asumaan chapter 2 kan xumurru taati haga xumuraatti nafaana bu'aa like share subscribe gochuu hin dagatinaa isin jenna warreen maatii keenya taatanii turtan kan subscribe gootanii turtan jechuudha watch haga xumuraatti viidiyoolee hunda akka isin qunnamuuf subscribe for all godhaa isin jenna. Today topic Christianity. That under this topic Christianity introduced to Ethiopia in the 4th century and then it becomes the religion during the reign of King Izana. Christianity jalqaba kan Itoophiyaatti gara Itoophiyaatti seene jaarraa afuraffaa keessa gara Itoophiyaa kan seenee fi akkasuma state religion kan ta'elleen baruma sanaa jechuudha jaarraa afuraffaa sana keessa mootii Izaanaadhaan kan yeroo jalqaba fudhatamee fi innummaa mootichi Izaanaan kan state religion jee labsee isa ture jechuudha. He was converted to Christianity and made it an state religion. Inni kan gara kiristaanummaatti seenee fi akkasuma kiristaanummaa kana state religion kan godhe mootichi Izaanaan jechuudha. When Farmanatos or Kasate Brahane or Abba Salama visited Alexandria, Patriarch Athanasius 328 up to 373 appointed him as the first bishop of Ethiopia Orthodox Church. Gaafa Abba Farmanatosiin yookaan Kasate Brahane kan jedhamu yookaan Abba Salama kan jedhamee waamamu Alexandria daawwate turetti. Patriarch Athanasius in bara 328 haga 373 gidduu kan jiraate ture. Inni maal godhe jechuudha appointed him as the first bishop of Ethiopia Orthodox Church. Farmanatos kan Athanasiusin Farmanatos gara Itoophiyaatti erge. Kan erge Athanasius Patriarch Athanasius of Egypt gara Itoophiyaatti erge jechuudha. Kan ergame Farmanatos jechuudha. Farmanatosin the first bishop of Ethiopia Orthodox Church kan ta'e mudame Farmanatos. Innillee akkuma ergameen mootichi Izaanaallee kan gara kiristaanitti naqee jechuudha. Consecration of bishop from Coptic Church in Egypt continued until 1959 when Abune Basilio became the first Ethiopian patriarch. Kana jechuun consecration jechuun maal jechuudha? Muudamessi ichirraa yookaan paatriyaarkii Ijiptiirraa gara Itoophiyaatti as muudamuun kuni baashoppiidhaan as ergamuun kuni bara sanirraa jaarraa afuraffaarraa ka'ee haga jaarraa 20ffaa bara 1959 jechuudha. Bara dhiyeenyaa kanatti kan itti fufeedha jechuudha. Achirraa ka'ee Itoophiyaa Ortodoksii Chaarchiin paartii dandee taatee qophatti hin turre paartii Ijiptii jalatti kan hoogganamaa turedha jechuudha. Bara dheeraa jaarraa dheeraa kana kan akkasitti waliin deemaa turanii fi hanga bara 1959tti bara 1959 kana when Abune Basilios became the first Ethiopian patriarch. Abune Basilion kun bara 1959 yeroo jalqabaaf paatriyaarkii Itoophiyaa keessatti nama jaamee muudameedha jechuudha. Abune Basilio first Ethiopian patriarch. First Ethiopian, please don't forget. First Ethiopian bishop Farmanatos, first Ethiopian patriarch Abune Basilios. Christianity has further expanded to the mass of the society in the 5th century during the reign of Ella Amida II, that 478 up to 486 by the 9 saints. Christianity Itoophiyaatti kan seene yoo seenu jaarraa afuraffaa keessa garuu immoo jaarraa shanaffaadha kaniifi gara hawaasa bal'aatti inni kun babal'atee hawaasa bira ga'uu danda'e jechuudha. Maaliif akkasitti hawaasni fudhachuu miti? Yeroo jalqabaaf akkamitti state religion ta'e osoo hawaasni fudhatin kun egaa state religion
kan ta'uun mootummaadhaan mootichaan jechuudha. State religion kan ta'een mootiidhaan. Mootichi izaanaan yeroo jalqabaaf ifii nama jalqaba fudhate ture. Kanaaf jechi state religion godhee labsee garuu ammoo uummanni hawaasni isaa irraa hin qeeballe yookaan irraa hin fudhanne jechuudha waan kana. Hanga 919 dhufanii uummata bira gabbu'anii jechuudha. Uummata afaan inni isaan beekanii hubachiisanii uummata fudhachiisan takkatti hin fudhanne. Yeroo kun yeroo mooticha Eelaa Amidaa Sagan jedhamu bara 478 haga 486 jidduu kan bulchee ture. Yeroo kana 919 dhufanii gara Itoophiyaatti hawaasa bira ortodoksii gahuu ni dandeenye jechuudha. And what is the 919? What is the role of the 919? Ga'een 919 asirra qabu maali? Maal taphate? 919 ergamtoonni kunneen the first role, they translated the Bible and other religion book from Greek to Ge'ez. Bible ta'ee kitaabota amantii kiristaanaa kan biroo afaan uummanni hubachuu danda'uun afaan Giriikiitiin barraa'ee ture jalqaba. Afaan sanarraa kaasanii jijjiiranii afaan Ge'ezitti kan barreessanii uummata biraan gahan ga'ee jalqabaata kun. The second role, they built church and it's that several the expansion of Christianity continued in the period and they gained due attention during the early medieval period when many churches and monasteries were constructed. Kanaga ga'een isaanii ga'ee takkaa lamaa miti. Amantii kiristaanaa keessatti wanni isaan taphatan isaan ta'anii jechuudha. Bara sanneen chaarchota baay'ee fi moonasterii baay'ee kan ijaaranii turan isaan ta'anii jechuudha. Kunis the expansion of Christianity continued. Babal'ifannaan kiristaanaa kun akkasuma Orni Afrikaa kana Itoophiyaa keessatti jechuudha kan itti fufeedha. In Zaagwee period yeroo silaa mootummaa Zaagwee bulcha kanatti jechuudha akkasuma bira dabarree jechuudha. And the gained due attention during the early medieval period. Yeroo early medieval periodiin dura eegalu jaarraa 18ffaa keessa jechuudha. When many churches and monasteries were constructed. Bara kana keessa monasterii fi chaarchonni baay'een kan ijaaramanidha jechuudha. Ga'ee isaan taphatan irraa ka'uudhaan kan hawaasa biratti babal'ifannaan itti deeme jechuudha. Akka isaanii ta'anii eegasilleedha. The Rock Heaven Churches of Lalibela, Debre Haik in Wallo, Debre Dima and Debre Warq in Gojam, Debre Libanus in Gojam, in Shawa, Debre Libanon in Shawa and Berber Mariam in Gamo and Debre Asabot on the way to her. And so from the mid-16th century to the early 17th century that the Jesuit missionary tried to convert Ethiopia Orthodox Church to Catholic. Walakkeessa jaarraa 16ffaa fi jaarraa 17ffaa keessa ergamtoonni missionarii warra Yahudotaa kun ergamanii Jiishota jechuudha. Karaa amantii Ortodoksii Itoophiyaan Ortodoksii Chaarchii irraa gara akka Kaatolikii isaan qabatanii jechuudha kan gara Itoophiyaatti ergamanii turan jaarraa 16ffaa fi 17ffaa kana keessa. Yet this led to bloody conflict that in turn led to expulsion of the Jesuit. Kunis kan itti fufe akkuma isaan Jiishonni kun dhufanii gara kiristaaniitii kana gara kaatolikiitti jijjiiruudhaaf yaalanii turan gaafanii fi namoonni tokko tokko gara kaatolikiitti kan deebi'an turan konfliktiin hamaan hawaasa keessatti kan uumamedha jechuudha. Konfliktii duulii konflikt akkaan dhiiga yookaan kan wareegama baay'ee kafalchiisedha jechuudha. Wanti kun sababa kanaaf isaan Jiishota jechuudha biyyarraa kan ari'aman
sababa itti close door policy kan jedhamu jira. Sanilleen sababa isaan kanneen kan gaggeeffamedha jechuudha. Jara kana baasuudhaaf asirraa akka hariiroo takka Itoophiyaan biyyoota birootiin biyyoota kaatolikii hordofanii wajjin hin goone yookaan biyyoota Awurooppaa hundiyuu akka kaatolikii harki baay'ee waan ta'aniif biyyoota Awurooppaatii wajjin akka hariiroo hin goone godhanii. However, the Jesuit intervention triggered religious controversy within the Ethiopian Orthodox Church. haa ta'u malee wanni kun jidduu seentummaan warra Juushotaa kun sababa dorgommii amantii keessatti yookaan waldhabbii baay'ee yookaan walitti hammeenya hawaasa jidduu kan fide yookaan amantoota lamaan jidduutti illee kan fide jechuudha. As of 1804, missionaries' religious expansion has been increased in Ethiopia. Ergamtoonni ittuma fufan jaarraa 19 keessa jechuun bara 18 yeroo afuritti missionaroonni amantiilee bal'isuudhaaf kan hamma duraanii caalaa dabalan amantiilee garaagaraa jechuudha. Paartiilee garaagaraa qabatanii kan jechuun kan warreen kunneen kaatolikiidha. Ergana gara kanatti illee gara Protestant illee kan seenu eegale jechuudha. Asiin dura illee kan seenee jiranii jira. Isaan itti geenyee jechuudha. Anglican Church Missionary Society. Anglican jechuun England jechuudha kan dhufe jechuudha. Kan England ta'udha. Anglican Church of Missionary Society. Church Missionary Society of London. That Wesleyan Methodist Society led Protestant missionary and religious leaders such as Samuel Goat, C.W. December, and G.L. Rapp. Wesleyan Methodist Society akka dhaabbata tokkotti kan jechuudha. Inni kun Protestant missionary dhaabbata Protestant missionary dha jechuudha. Amantii Protestant kana dhaabbata bal'isuudhaaf deemuudha. Innis hooggantoonni isaanii gurguddaan eenyu faana turan Samuel Gobatii fi C.W. Asenbergii fi G.L. Rapp namticha jedhamu kana isaan kanneen fa'aa akka warra adda duroota isaaniitti kaasuu dandeenya. And systematic approach of trained Protestants enabled them to win conflict of local people. Systematic approach of training. Isaan kunniin akkuma gara biyyattii seenaniin irra Itoophiyaa seenaniin jechuudha. Tooftaalee garagaraa fayyadamanii akka itti uummata Ortodoksii irraa gara Protestaantiitti jiran kan yaalaa turanidha. Gariin kan itti milkaa'edha jechuudha tooftaalee isaanii. Tooftaalee akkam fa'aa baasan haalalloo. They translated spiritual book into vernacular. Isaan kitaabota spiritual book isaanii jechuudha afaan naannichaatti hiikuudhaan afaan hunda afaan fedhillee yoo ta'e afaan naannicha saniitti hiikuudhaan haala uummanni biyya kanirra dhaabbachuudhaan isuma san amantii isaaniitti hiikuudhaan isaan barsiisu jechuudha. Kana jechuun they adopted all the names for supreme being like Waaqayyo, Thosites and the all that isaan warreen jechuudha hawaasni indigenous religion warreen hordofan fakkeenya Oromoo fa'aa bira yoo taate warreen Southern people biraas yoo taate Oromoo bira fakkeenya Waaqayyo jedhama. Waaqayyo kana gaadiin jechuun Waaqayyuma kana supreme being supernatural jechuudha. Supreme gaadiin Waaqayyo kan jedhamu kun gaad jechuudhaaf Waaqayyo jechuun tokkicha saniifuu gaaduma isuma gaadiin jaanii jechuudha. Afaanuma uummanni beeku kana kanumaatu gooftaa keenya jedhanii uummata barsiisuudhaan uummanni akka harki caalaan qabatan tooftaa kana fayyadamuudhaan godhuudha jechuudha. Kana jechuun and they use them in new version as equivalent to God. Wanti kun jechuun Waaqayyo Toosa fa'aa jechuun gaad jechuudha. Kanaafuu nuti tokkicha amantiin tokkitti yaanii akkasitti uummata addaatti godhanii uummanni waan isaan jiru irraa akka dhagayanii uummanni fudhatan gochuudhaan tooftaa kana fayyadamuudhaan amantii haalaan uummata keessa
akka fagaatee akka babal'atu kan godhanidha. And village schools were established as center of preaching the faith. Village schools were established as the center of preaching the faith. Manneen barnootaa ganda keessatti jechuun naannolee gandeenitti kan ijaaramanii fi kunis manneen barnootaa kunneen akka walakkeessa yookaan jiddugala amantii lallaba amantiitti itti gargaaramanidha jechuudha. They also provided medical facility akkasuma tajaajila fayyaallee kan hawaasichaaf godhanii fi kana egaa voluntarizimidha jechuudha. Haala ittiin uummata addaatti godhanii yookaan haala ittiin uummata addaatti godhanii garafitti as yaamanidha jechuudha. Haala gaariidhaan itti dhiyaatanii medical facilityidhaan guutuudhaan jechuudha. All this attracted a large number of followers. Sababa kanneen asii walitti haasofne kan hunda hojjetanii jechuudha. Hordoftoota baay'ee argachuu danda'anii jiru jechuudha. Yaadni isaanii ittiin milkaa'ee jira jechuudha hamma tokko. And the next topic, Islam. What is the Islam? How Islam introduced Ethiopia and the whole? Let us see. When Prophet Muhammad had preached Islam in Mecca since 610 Anadum, he faced opposition from the Quraysh ruler. Yeroo ergamaan Muhammadii jechuudha, Nabi Muhammad yeroo ergamanii turan akkuma isaan islaamummaa Makka keessatti barsiisuu jalqabanii bara 610 keessa diina isaanii cimaa kan ta'e Quraysh isaan mormii eegalan jechuudha. Ergaa isaa fudhachuu diddaadhaaf isa mormuu eegalan. Under this circumstance, the Prophet sent some of his early followers to Aksum. Sababa kanaaf jecha Nabi Muhammadiin hordoftoota isaa warreen jalqabaa turan kan dhiibbaan garaagaraa irra gahaa ture gara hafuura baafannaadhaaf yookaan akka jalaa baqatan taasise gara Aksumitti ergee biyya tanarraa deemaa gara biyya nageenya keessan isiniif mirga keessan isiniif eegamuu jee kan ergeedha jechuudha. Warreen kanneen eenyufaadha erge? Namoonni ergaman eenyu? Haalaaloo. His daughter Ruqya and her husband Usman. The first group of refugees were led by Jafar Abu Talib. Warreen jalqaba gara Aksum dhufan intala isaa Ruqyaa fi abbaa mana ishee Usmaan fa'aadha jechuudha. Akkasuma the first group of refugees kana jechuun warreen jalqaba isaanummaan san warreen jalqaba isaanii wajjin namoota hamma tokko jechuun namoota muraasa warreen akkasitti isaan gara Aksum yeroo jalqabaaf dhufan san warri hoogganaan isaanii yookaan adda dureen isaanii jechuudha kan isaan dursee deemu Jaafar Abu Taalib jedhama. Isaan hoogganaman turan. Subsequently, Islam spread to the Horn of Africa largely through peaceful ways including trade. Kanarraa ka'uudhaan Islaamni hara gaanfa Afrikaatti kan babal'ate harki guddaan Islaamaa jechuun hara gaanfa Afrikaatti kan dhufe karaa nagayaatiin karaa waraanaatiin hin dhufne jechuudha. Karaa nagayaatiin kan uummanni fudhate kaanis karaa daldalaatiin kan dhufanidha jechuudha. And so Islam was well established in Dalak or Al-Alay Island on the Red Sea by the beginning of the 8th century. Islamni kan Dalak yookaan Al-Alay bakka jedhamtana qubatanidha jechuudha. Ayilaandii kanarra kan isaan qubatan jechuudha. Oddoola kanarra gaafa isaan qubatan kunis oddoolli kun Red Sea irra kan jiru jaarras jettafaa keessa yeroo kana bakka sana qubatan. In the early 10th century, the Muslim community on the island developed a sultan.
jaarraa kurnaffaa keessa hawaasni musliimaa naannoo san jiraataa ture. Jaara lamaaf erga jiraatanii booda gara sulxaanatti ol guddatanii humna horatanii amantii babal'isuu eegalan jechuudha. In due course kanarraa ka'ee Musliim settled other place on the Red Sea coast. Naannolee garaagaraa naannolee biraallee kan qarqara galaana diimaa kana qubatanidha jechuudha. Hawaasni musliimaa kan babal'ate. It was from these coastal areas that Islam gradually spread among the predominantly pastoral communities of the interior, largely through the agency of preachers and the merchants. It was from this coastal area. Naannoo coastal area naannoo garaagaraa naannolee isaan qubatan kanneen Islam gradually spread among the predominantly pastoral community of the interior and largely through that. Kana jechuun gaa Islaamummaan akkuma naannoo qarqara galaanaa yeroo jalqabaaf uummanni Islaamaa qubbatee ture. Ergana isaan sun qarqara galaanaa irraa gara uummata horsiisee bulaa naannichaatti babal'isuudhaan achiin hawaasa keessa gara Horn Afrikaa kana kan as seensisan jechuudha. Kunis karaa eenyufaa gahee kana warreen taphatan agency of preacher dhaabbata lallabaa yookaan amantii barsiisuu fi daldaltoota jechuudha. And all, nevertheless, the debates, the dialogue route played a minor role in the introduction of Islam into the interior. Yoo sanneen illee ta'ee dhugaadha akkasii gara horsiisee bulaa dhufan sun amma kun karaa daalaatti kan hanga ammaa asoo ture daalaa qaayilaan jiran warreen dhufan jechuudha. Yoo daalaa qaayilaan jiran wanni kun heefilee ture minor rooliidha kun. Gahee waaqoo jechuudha. Seensa amantii Islaamaa gara gaanfa Afrikaa seenarratti waan muraasa jechuudha yoo gulaalle. Maaliif jennaan gaa humni kiristaanaa jabaadha jechuudha waan ta'eef. Because the Christianity was strongly rooted as the state religion in Aksum. Sababa amantiin kiristaanaa naannoo sanitti cimaa ta'e humni kiristaanaa amantii Islaamaa kana babal'isuu hin dandeenye jechuudha. Maaliif jennaan gara Aksum Islaamni Hinduu sababa Hinduullee tokkotu jira. Amma asirratti illee bal'inaan wanni akkasii nuu kaa'amee jiru akka garuu hubannoodhaaf waan inni himuun qaba. Gara Aksum wanni Hinduu lamneef humni kiristaanaa jabaadha tokko akka sababaatti yoo jenne gara biraatiin Islaamni Aksum Hinduudha. Maaliif Nabiyyi Muhammad akka gara Aksumitti Hinduullee dhorkee jira jechuudha. Gara nagayaatiin yeroo jalqabaaf warreen baqattoota isaaniif qubsiisu waan tureef Aksum ittiin duulinaa jedhee ajajee ture. Kana jechuun ittiin duullee isaan dura dhaabbannaan irraa deebiin jechuudha. Bakka kanarratti gaafa bal'isee ibsu jechuudha. The state religion ida turte jechuudha. Aksum kiristaanitiin yeroo san keessa later state of northern Ethiopia and open preaching of Islam was prohibited. Yeroo tanatti jechuudha hanqa boodarra banamutti haga boodarra barri san dabree boodarra jechuudha ifiin uummanni fudhatee Islaamummaan achi barsiifamuu jalqabutti cufaa ture yookaan dhorkamee ture haga akkasiitti. Thus, the port of Zaila served as an important gateway for the introduction of Islam, mainly into the present-day Shawa, Wallo and Hararge. Portiin Zaila buufata doonii Zaila kan jedhamu kun akka ilaalama important gateway dha jechuudha. Kana jechuun amantii Islaamaa guutumaa guututti haga jechuun danda'amu jechuudha. Harka muraasa malee asirraan kan seentee gara gaanfa Afrikaa kan ol seentee hawaasni fudhachuu dandeessu. Kan seenee isaanii Zailaadhaan jechuudha. Achirraa ka'uudhaan kan Zailaan seene sun bakka arraantan Shawaa, Walloo fi Harargee kana keessatti kan babal'atee hawaasni Islaamaa irra jiraataa jiru jechuudha. Kan Zailaadhaan gaafas amantiin seentee bakka kana jechuudha. Islam firmly established itself in the coastal areas by the 18th and 19th century. Islamic
achirratti jabeenyaan kan jiraataa ture mataa fi jechuudha. Coastal area sana keessatti hawaasa beekamaa fi hawaasa nageenya jabeessee jechuudha haala tasgabbaadhaan kan jiraataa ture hanga jaarraa 18ffaa 19ffaa illee darbu kanatti haala nagaadhaan kan jireenya gaggeessaa ture. Sheikh Hussein of Bale, the Muslim saint or wali of medieval period, played very important role in the expansion of Islam into Bale, Arsi and other southern parts of Ethiopia and Horn. Sheikh Hussein of Bale. Sheikh Hussein Bale kan jedhamu Muslim saayintii keessatti nama gahee guddaa taphachaa ture jechuudha. Ergamtoota warreen musliimaa nama amantii musliimaa bal'isuuf deemu warreen turan keessaa isaatiitu gahee jabaa taphate. Maal irratti medieval period yeroo medieval period ture kana gahee ajaa'ibaa yookaan waan guddaa uummata biratti hojjechuudhaan nama amantii islaamaa bal'isaa turedha jechuudha. Isa keessatti Baalee keessatti Arsii fi akkasuma South Eastern part of Ethiopia fi gaanfa Afrikaa kana keessatti jechuudha. Islam was introduced into Somali territories in the 8th century and through the Banadr coast of Mogadishu, Brava and America. Islam kan gara Somaaliyaa daangaa Somaaliyaa kan seenuu danda'e kan Banadr coastdhaan yookaan qarqara Banadriin dhufee karaa garbirraa galoo kan dhufeedha. Mogadishu and Brava and America naannoo kana kan dhufee seenedha. Abu Bakr ibn Fuqwa al-Dinsari set up Mogadishu Minaret 1269, the most Islamic learning and pilgrimage center, have been the depository of the culture, tradition and literature of local Muslim Muslim.